Velkommen til. Du skal til at høre en prædiken fra kirken i Kulturcentret. Vi har gjort os umage, og jeg håber, at du enten bliver udfordret eller inspireret. God fornøjelse. I have had the privilege of helping starting up a hospice in Jylland. Jeg har været så privilegeret, at jeg fik lov til at være med til at starte et hospice op i Jylland. I was the volunteer coordinator at Anker Fjord Hospice in Hvide Sande. Jeg var frivillighedskoordinator på Anker Fjord Hospice i Hvide Sande. And helped build up that organization and having volunteers around the families of the hospice patients. Fik lov til at være med til at bygge det her frivillighedsteam op blandt de her hospicepatienter. And my daughter is sitting right down here, Victoria. You'll hear more about her. Og min datter Victoria sidder hernede. Hende vil du høre mere om i løbet af... She enjoyed the violin. Jeg kunne høre, at hun virkelig nød violinspillet. Where to start today? Så hvor skal jeg starte i dag? I'm actually a dreamer. Jeg er en drømmer. Dreaming that life will turn out the way I want it. Jeg drømmer, at livet det bare flasker sig sådan, som jeg gerne vil have det. To live in my first choice world will be amazing. At jeg kan leve i min den verden, som jeg har valgt. As a young person, I thought, yeah, get married. Da jeg var ung, så tænkte jeg, ja, selvfølgelig bliver jeg gift. Have children. Jeg får børn. See the children succeed in life. Og have mine børn får succes i livet. And eventually become a granddad. Og selvfølgelig, at jeg på et tidspunkt bliver en bedstefar. And to see my children grow up and love Jesus and want to make a difference in the world. Og opleve, at mine børn vokser op og elsker Jesus og har lyst til at gøre en forskel i verden. Well, now I am married. Nå, nu er jeg gift. I have 3 children. Og jeg har 3 børn. I remember when my wife was pregnant, every time we would dream about the child to be born. Og jeg kan huske, når min hustru var gravid, så drømte vi hver gang om, hvad der ville ske, når det her barn blev født. Dream of life as a family. Drømme om familieliv. Dreams for the future for my daughters. Fremtidsdrømme for mine døtre. You know, that feeling when you on a Saturday morning hear some small footsteps. Den der følelse af lørdag morgen, du hører de her små børns fodtrin. And you are in bed. Og du ligger i din seng. And this little hand reaches out for your eyelid. Og så kommer der sådan en lille hånd op på dit øjenbryn. And say, Dad, good morning. Far, godmorgen. I'm hungry. Jeg er sulten. I want to watch a movie with you. Jeg vil gerne se film sammen med dig, far. Oh, you know, however tired you are, you love it. Og uanset hvor træt du er, så elsker du den der lille hånd. Teaching them how to ride the bicycle. Du lærer dem at cykle. Getting out there in town before the first school day, buying the first school bag. Og forberedelsen til den første skoledag, hvor du køber skoletaske. And then having the first day at school and they are growing like 3 inches that day. Og barnets første skoledag, hvor de gror 10 centimeter. And sending them on church camps with other kids. Og når vi sender dem på børnelejr i kirken sammen med andre børn. Or with the school on tours. Eller når de kommer på lejrskole med skolen. I'm a dreamer. Jeg drømmer. I dreamt of seeing my daughters make friends. Jeg drømte om at se mine døtre vokse op og få venner. Bringing them back home and having sleepovers and pyjama parties. Og de ville have de her børn med, de her skolevenner med hjem, og der skulle være pyjamasfest, og de skulle sove sammen. Waking up in the morning, making them pancakes, and just having a cozy time. Og det at vågne op om morgenen og få lov at lave pandekager og bare hygge sig sammen med børnene. Oh, vacations far away. Vacations far away. Og det der med at have ferie langt væk. Traveling the world together. Rejse jorden rundt sammen. Living life as a family. Og bare leve familielivet. And I dreamt that one day my kids would come home and share that now it was not only our faith, but the faith in Christ had become their faith. Og jeg drømte om, hvordan mine døtre skulle komme hjem og dele, at nu var det ikke længere bare vores tro, der var puttet ned over det, men nu troede de selv på Jesus. And all that has happened and is happening. Og alt det er sket, og det sker. I'm a dreamer. Så jeg er en drømmer. And I'm so thankful. Og jeg er så taknemmelig. So thankful that all these things have happened. Jeg er så taknemmelig over, at alle de her ting, de er sket. Yeah, and I'm still a dreamer. Og jeg drømmer stadigvæk.
I'm still dreaming of the day when I will give my daughters away to be married. Og jeg drømmer stadigvæk om den dag, hvor jeg skal give mine døtres hånd bort. Blessed be the guy. Og ja, den dreng, han skal være meget velsignet. I dream of becoming a granddad. Jeg drømmer om at blive bedstefar. I'm a dreamer. Jeg drømmer. And I'm so thankful for all that my daughters have become and what they are and the way they are living. Og jeg er så taknemmelig over det, mine døtre er blevet til, den måde, de lever deres liv på. I'm grateful to God that there's hope even for a dreamer. Og jeg er så taknemmelig til Gud over, at der er håb selv for dem, der drømmer. And yet, Og alligevel, we as a family don't live in a first choice world. så lever vi som familie ikke i den verden, som vi gerne ville have valgt. We are living in a second choice world we never chose ourselves. Vi lever i en andenrangsverden, som vi faktisk ikke fik lov at vælge selv. We never made a Christmas wish list of suffering, loss, sorrow and grief. Vi lavede ikke en ønskeliste, som indeholdt lidelse og tab og sorg. We never asked for powerlessness. Vi bad ikke om magtesløshed. And these things won't go away. Men det går ikke væk. We all feel it in our family and we all live it. Og vi føler det i vores familie, og vi lever med det hver dag. And for our Victoria, Og for vores Victoria, our dreams for her were the same. så var vores drømme for hende det samme. But I never heard her small feet on the floor on the way to the bedroom. Men jeg har aldrig hørt hendes små fodskridt løbe ind til mig ind i sengen. I never had her open my eyelid and say, Dad, wake up. Let's make some fun now. Jeg har ikke haft hendes fingre på mine øjenlåg og sagde, far, vågn nu op, lad os have det sjovt. We never will have her friends staying overnight and making pyjama parties with pancakes in the morning. Og vi kommer ikke til at opleve, at hun har sine venner over, og vi skal have en sovedag sammen, hvor vi skal lave pandekager om morgenen. I'm never going to give her away. Jeg kommer ikke nogensinde til at give hendes hånd bort til ægteskab. She will not make me a grandfather. Hun kommer ikke til at gøre mig til en bedstefar. No, she's not dead. She's here today. Hun er ikke død, hun sidder her i dag. But yet, I did lose my daughter. Men på en måde, så har jeg mistet min datter. The daughter that I dreamt about. Den datter, som jeg drømte om. And yet, yes, I do have 3 daughters. Men ja, jeg har 3 døtre. Victoria is alive and my daughters are alive. There's so much to be thankful for. Og alle mine døtre, Victoria inclusive, er i live, og jeg er så taknemmelig. But Victoria is a special need young woman. Men Victoria er et handicappet ung menneske. She can't walk Hun kan ikke gå. as she's bound to a wheelchair because of cerebral palsy. Hun sidder i kørestol, fordi hun er født med spasticitet. Victoria doesn't have a language. Hun har ikke et sprog. Well, actually, I need to rephrase that. Det skal jeg måske lige omformulere. She actually speaks a language. Hun taler et sprog. It's Victorian. Hun taler viktoriansk. And we are the learners. Og det er os, der er eleverne. And she's a very stern tutor. Og hun er en ret barsk lærer, må jeg sige. All our dreams that we had for Sarah Sophie and for Amalia were the same for Victoria. De samme drømme, som vi havde for Sarah Sofie og Amalia, havde vi også for Victoria. Because we of course desire to live in the world of our dreams. Fordi vores ønske var jo at leve i den drømmeverden, som vi gerne ville have. But we were brought into an unchosen second choice world. Men vi blev bragt ind i sådan en ufrivillig andenrangs verden. We just didn't know that she would be troubled and have a life full of multiple challenges. Vi vidste ikke, at hun skulle vokse op og have et liv fuld af lidelse og sorger og udfordringer. Late in the pregnancy, we were told this by the doctors. Sent i graviditeten, det var der, vi fik det fortalt. Well, there is a 20% chance that there is some sort of disorder with your baby to come. Lægerne sagde til os, at der er 20% chance for, at jeres barn bliver født med nogle misdannelser. And we thought, well, that's fine. We can live with that. Så tænkte vi, ja, det kan vi da godt leve med. Because we belong to the 80%. Fordi vi hører jo til de 80% selvfølgelig. Because our dreams were among those 80%. Fordi vores drømme hørte jo til de 80%. We could never imagine. Vi kunne aldrig have forestillet os. We lived with that hope. Og vi levede i det håb. And I remember when she was born, and I was so concerned, is there a disorder? Og jeg kan huske, da hun blev født, så var jeg spurgte lægerne, er der noget i vejen? And the doctor told me, yes, there's a toe that she probably need a surgery for sometime in the future.
Og så siger lægen, ja, der er en tog her, der er en hammertog, den kan hun måske have brug for at få opereret i fremtiden. And I thought, well, that's fine. I mean, if that's a disorder, that's fine. I can live with that. Jeg tænkte, det er da fint, hvis det er det eneste problem, så kan vi godt leve med det. And then I remember the doctors later told us, well, there's something more wrong with your daughter. Men så siger lægerne på et tidspunkt senere, der er nok nogle flere ting, som er i vejen med jeres datter. We'll need to do a CT scan of her head and of her brain. Og vi er nødt til at lave en CT-scanning af hendes hjerne. And I was there when they did the CT scan. Og jeg var der, da de lavede CT-scanningen. The doctor, he was a Vietnamese doctor. Og radiologen, han var vietnameser. And I was looking at the screen, and he was doing the scan. Og jeg sad og kiggede på de her billeder, som han tog, og han sad og kiggede på scanningen. And then he said, oh, good, very good. Og så siger han her lægen, nej, det er super godt, nej, hvor er det godt, det er så godt, det er så flot. And I thought, oh, that's wonderful. So there's nothing wrong with my daughter. Og jeg tænkte, vidunderligt, så er der jo ikke noget i vejen med min datter. And he said, no, the pictures are good. It's the pictures that are good. Så siger han, nej, det er billederne, der er gode. And you as a parent, you suddenly started a journey that you find is downhill fast. Og så som forælder, så finder du dig pludselig på en rejse på vej ned ad bakke, og det går så Because stærkt. what does not good mean? Fordi hvad betyder ikke godt? Does it mean she's not gonna make it? Betyder det, hun skal dø? Will she need a brain surgery? Betyder det, hun skal have en hjerneoperation? Will she ever say mom and dad Vil hun nogensinde sige mor eller far, or her sister's names? eller hendes søstres navne? What does good mean? Hvad betyder godt? What can you hope for when bad news is hitting you? Hvad er det, du kan håbe? Hvad er dit håb, når de der dårlige nyheder, de rammer dig? They said that she could have one of 800 diagnoses. De sagde, at hun kunne have en ud af 800 forskellige diagnoser. I didn't even know that 800 diagnoses existed. Jeg vidste ikke engang, at der var 800 diagnoser. They finally narrowed it down to a diagnosis of a syndrome that only 4 people have in Denmark. Men til sidst fik de det snævret ind til, at hun har et syndrom, som kun 4 mennesker i Danmark So har. what can we hope for? What can we expect? Så hvad kan vi håbe? You know, it was cruel to be told a few days later. Hvad kunne vi forvente, når vi på dage senere fik at vide? And the doctor said, don't expect your daughter to be old enough to start in school because the lifespan is to 6th and 7th year. Hvad kunne vi forvente, når lægerne sagde, lad være med at forvente jer, at Victoria overlever mere end 6 eller 7 år, fordi hendes levetid det bliver ret kort. It was shocking to be advised to sign our daughter up, not for boarding school or for lygtenskole, but for 24-hour institution. Og det var ret chokerende at skulle have indskrive vores datter ikke til at komme i skole eller til at komme på efterskole, men til at skulle komme på en 24-timers døgninstitution. Because as the doctor told us, then you can get on with your life and your careers, and you can be everything you want to be for your 2 other children. Fordi som lægen sagde til os, så kan I jo fortsætte med jeres karriere, så kan I fortsætte som familie, I kan fortsætte være mor og far for jeres 2 andre døtre. We were devastated. We certainly could not abandon our daughter and give up on her. Vi var så fortvivlede, fordi hvordan kunne vi forlade vores datter og give hende op? There must be a hope. There must be a way forward. Der må der være håb, der må der være en måde at komme frem på. We would definitely live to tell a different story, we decided to. Vi ønskede at leve, så vi kunne fortælle en anden slags historie. The warrior arose within us, and we would fight for our Og daughter's life. krigeren, han groede, og han voksede ind i os og sagde, nej, det her det bliver anderledes. But living with a child that has so many needs, like our Victoria, demands a lot more than a parent or 2 parents and siblings can handle. Men at leve med et barn, som har brug for hjælp og omsorg 24 timer i døgnet, det kræver så meget mere at sætte forældre eller 2 søstre, end vi kan give. Oh yes, and don't get me mistaken. We did pray for God to do a miracle in her life. Og misforstår man nu ikke, vi bad om, at Gud han måtte gøre et mirakel i hendes liv. We asked God to intervene. Vi bad Gud om at gribe ind. But the longer the battle, the more tired we became. Men jo længere, jo mere kampen stod på, jo mere trætte blev vi. Victoria had periods where she was hospitalized. Victoria havde tider, hvor hun var indlagt på hospitalet. We had hundreds of sleepless nights. Og vi havde mange søvnløse nætter. We experienced the fear again and again. Whenever we went to the hospital, we were looking at each other asking, is this the last
time. Og hver gang Victoria blev indlagt, så sad vi med frygten i os, er det her den sidste gang, vi er indlagt? The over 50 times where she's been in full anesthetics, it has always been so complicated. Hver gang de her, og det er 50 gange, vi er oppe på nu, Victoria har været i fuld narkose, det har været så kompliceret. And our 2 older daughters, they saw 2 parents who got more and more tired and who also where they could see something happened with the affection between my wife and me. Og vores 2 døtre, Sara Sofie og Emil, de så, hvordan deres forældre blev mere og mere trætte. Hengivenheden imellem den forsvandt lige så stille. As a family, we prayed to God for intervention. Og som familie bad vi selvfølgelig om Guds indgriben. So many times, Anne-Marie and I, we've talked about, is it really supposed to be like this, or would heaven be better? Anne-Marie og jeg har så tit talt om, er det virkelig sådan her, det skal være, eller vil det være bedre at komme i himlen? Because our Victoria so many times have expressed her sorrow and sadness that she cannot walk or use her hands. Fordi Victoria har ofte givet udtryk for den her sorg over ikke at kunne bruge sine arme eller sine fødder og kunne gå rundt. That she's a prisoner in her own body. At hun føler sig som en fange i hendes egen krop. Like when we go to the beach and everybody else runs out in the water. Som når vi tager på stranden, og alle de andre går ud i vandet. And she is looking with eyes longing, with her legs trying to move because she wants so much to get into that water. Og du kan bare se længslen i hendes øje efter at komme ud i det her vand sammen med de andre, at hun kan løbe med dem. I've seen the sadness in her eyes that when we have a family gathering and then she has to go back home to the institution where she lives. Jeg har set, når hun bliver ked af det over, at hun er den, der først skal tage hjem, når vi har en familiesammenkomst. The pain is very real. Den sorg, den smerte, den er så virkelig. The helplessness when she's hospitalized and she has no control of what others will do with her. Den her hjælpeløshed, når hun er indlagt, hvor hun bare er nødt til hvor hun er ude af kontrol over, hvad andre mennesker gør ved hende. That's our reality. Det er vores virkelighed. But at the same time, Men på samme tid, we are in a steep upward learning curve. så er vi også en meget stejl læringskurve. Victoria, she's really a great teacher. Fordi Victoria, hun er en rigtig dygtig lærermester. She's taught me to find contentment in enjoying the small things in life. Har lært mig at finde tilfredsstillelse i de små ting i livet. The power of a smile, how that can infect others. Hvordan et smil kan være så smittende hos andre. Her laughing at my silly moves and clumsiness, she's doing that all the time. Når hun lærer mig, fordi jeg er lidt klodset og sådan laver nogle skøre bevægelser. It's soothing my soul. Det beroliger min sjæl. Her unfiltered response, either of exceedingly joy or sadness, Hendes umiddelbare respons på enten med latter eller med gråd. it's making an impact and an understanding. Og det har en indflydelse. Det gør en forskel. Just simply the mere fact of existing and being makes her overwhelmed with joy. Så bare det, at Victoria er og er i live, det overvælder mig med glæde, overvælder hende med glæde. When she's together with those she loves dearly. Når hun er sammen med dem, hun elsker. And friends, I want to share with you today Så venner, jeg vil gerne dele med jer i dag, that I'm learning to see God in the imperfect. at jeg lærer at se Gud i det uperfekte. That when I look in my daughter's eyes behind the sorrow and the pain, At når jeg ser bag ved den her smerte og sorg i min datters øjne, I see hope. så ser jeg håb. I see that despite living a life she did not choose, and neither did we, At selvom hun lever et liv, som hun ikke har valgt, og som vi heller ikke har valgt, then there's power available stronger than any ability or intellect. så er der stadigvæk en kraft, som er større end intellekt og kraft. That is true. Og det er sandt. God is not absent in the imperfect. Fordi Gud han er ikke fraværende i det uperfekte. God is in the imperfect. Fordi Gud er midt i det imperfekte. God is not absent in suffering and powerlessness. Han er ikke fraværende, når vi føler os magtesløse, når vi er fuldt tynget af sorg. Actually, the imperfect is a perfect platform for God to move and intervene in our lives. Men faktisk så er det uperfekte, det er lige præcis der, hvor Gud han kan gribe ind og gøre en forskel i vores liv. I guess most of us don't have a real need for God when everything is going really good and well.
Jeg ved, og sikkert med jer også, at når det hele det kører, så har vi ikke rigtig brug for Gud. Because we are sure we can do life at its best. Fordi så kører det, og vi kan bare gøre det hele selv. I hear many people who object against a loving God. Jeg hører mange, som protesterer mod en elskende Gud. Because why is there suffering in the world? Fordi hvorfor er der lidelse i verden? Yes, evil exists. Ja, der er ondskab i verden. My daughter certainly did not deserve to be imprisoned in a broken body. Fordi min datter har ikke fortjent at være fanget i en brudt krop. You didn't deserve to be abused, kicked around, or hit with a chronic disease. Du har ikke fortjent at blive misbrugt, eller blive smidt rundt med, eller slået eller sparket på. You didn't deserve to be sick for years and years and years. Du har ikke fortjent at leve med en kronisk sygdom, hvor du skal leve med det i mange år. And you didn't deserve to lose that child that died in your arms. Og du fortjente ikke at miste det barn, som døde i dine arme. But let me ask you this. Men lad mig spørge dig om en ting. Why does love exist? Hvorfor eksisterer kærligheden? Where is that love coming from? Hvor kommer den her kærlighed fra? That love that I can see in my daughter's eyes beneath the brokenness. Den kærlighed, som jeg ser i min datters øjne bag ved den her brudhed. I see her brokenness and yet I find power and strength. Jeg ser hendes brudhed, men på trods af det, så ser jeg styrke og kraft. I see hope and I see purpose in her life. Og jeg ser håb, og jeg ser formål i hendes liv. Victoria has discovered that God's grace and power is available in the middle of powerlessness. Fordi Victoria har opdaget, at Guds nåde, den er til stede med i magtesløshed og kraftesløshed. The Apostle Paul, he describes it in this way. Apostlen Paulus, han skriver sådan her. It was a revelation God gave him when he pleaded with God to remove a weakness in his body that really troubled and limited him. Det var en åbenbaring, som Paulus fik, da han bønfaldt Gud. Han tryllede Gud om at fjerne den her torn i hans flæsk. It says like this, and this is God speaking. Og så står der sådan her i Bibelen, det er Gud, der taler. My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Min nåde er der nok, for min kraft når sit mål gennem magtesløshed. It's in the Bible because God wants you and me to hear it. Og sådan står der i Bibelen, fordi Gud ønsker, at dig og mig skal høre Because det. it's as real for you and me if we want to receive it. Fordi det er virkeligt, hvis du og jeg ønsker at modtage det. He whom we celebrate this Christmas has come to earth to give us power. For ham, som vi fejrer denne jul, han er kommet til jorden for at give kraft. We who are powerless, we who are weak. Os, der er magtesløse, os, der er kraftesløse. The Bible says like this in the Old Testament, Så står der i det gamle testamente sådan her. that, and this is written 700 years before Jesus, and this is written about Jesus. Og det her det er noget, der står skrevet om Jesus, og det er skrevet 700 år før Jesus blev født. And I'll read it in English, and then Anne will read it in Danish afterwards. Og jeg vil først læse det på engelsk, og bagefter læser Anne det på dansk. For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. For et barn er født os. En søn er os givet. Han skal herske over os, og han skal kaldes underfuld rådgiver, vældig Gud, evig fader, fredsfyrste. You see, God came to our broken world not as a warrior to rule with fear. For Gud han kom til vores brudte verden, ikke som en kriger, der skulle herske i frygt. He came as a helpless baby. Men han kom som et hjælpeløst barn. The most fragile position a human being can be in. Det mest skrøbelige øjeblik, et menneske kan befinde sig i. But that child is a king. Men det barn er han fyrste. He's the king of kings. Han er konge over alle konger. The government, the rule is on his shoulders. En, der skal råde, en hersker. He's the one who is in charge. Det er ham, som har magten. He's the beginning and he's the end. Fordi han er begyndelsen, og han er enden. He knows everything about you and he loves you the way you are. Og han elsker dig, og han ved alt omkring dig, og han elsker dig, som du er. He wants to be your wonderful counselor throughout your life. Og han ønsker at være din underfulde rådgiver gennem dit liv. Let me share with you that after the first year of Victoria's life, Så lad mig dele med jer, efter Victorias første år, she ended up in and out of hospital. så var hun ud og ind af hospitalerne. And we were like,
we were wasted as a family. We were so tired, and I was wrecked. Og som familie, så blev vi bare mere og mere trætte, og til sidst, så var jeg simpelthen så nedbrudt. And I entered into a depression. Og jeg røg ud i en depression. And I lived in darkness, and I had to give up my job as a pastor. Jeg levede i et mørke, og jeg var nødt til at opgive mit arbejde som præst. I had no strength left. Der var ikke noget som helst tilbage i mig, der kunne. The only thing that I really could do every day were two things. Det eneste, jeg kunne gøre hver dag, det var 2 ting. It was when Victoria was picked up by a bus that collected adult special need people and children, I could bring her to the bus. Jeg kunne følge Victoria til den her bus, som samlede hende op for at tage hende i en specialskole 2 gange om dagen. And then I could go for a walk. Og så kunne jeg gå en tur. And then I went back into my dark cave. Og så kom jeg hjem og gik ind i min mørke hule igen. After some time, a man who had been in the bus every single day, he was in a wheelchair. Og efter noget tid, så den her unge mand, som sad sammen med Victoria i bussen hver eneste dag, han sad i kørestol. His body broken because of sickness and illness. Også med en nedbrudt krop på grund af sygdom og This guy, it was like he connected the dots. Og pludselig så går det op for den her unge mand en dag. So he nearly jumped out of his chair in excitement. Og han hoppede næsten ud af stolen, fordi han var så spændt, og han var så overrasket. This man with a cognitive level of a 5-year-old. Og han havde en mental alder på en 5-årig. He nearly jumps out of the chair shouting, "Look everybody, it's Victoria's dad!" Hoppede næsten ud af stolen. Hey, det er Victorias far! Se, det er Victorias far! And I was so overwhelmed and shocked. Og jeg blev så overvældet og så chokeret. Every day I brought her down to the bus. This guy, it was the same thing every day. Og hver dag, når jeg fulgte Victoria ned til bussen, så var det samme med den her unge mand. You know what that was? Ved I hvad det var? It was God speaking through brokenness, through ultimate weakness. Det var Gud, der talte gennem nedbrudthed, gennem kraftesløshed. And he spoke healing into my heart and into my life situation. Og han talte helbredelse og beroligende ind i min sjæl og ind i It was as if God would celebrate the only thing that I had to be a dad. Og det var det, altså, som om at Gud han bare ønskede at fejre det eneste jeg var, at være en far. And God used that to bring me out of my depression. Og Gud brugte det her udsagn for den her unge mand til at bringe mig ud af den her depression. You see, God's power is made perfect in weakness. Fordi Guds kraft når sit mål i magtesløshed. Let me tell you, it changed part of my life. Og det ændrede mit liv. Now, 2 years ago, I need to tell you this. This was a very significant thing in our life. Og jeg er nødt til at fortælle jer den her historie, fordi den har virkelig stor betydning for vores liv. For 2 år siden, My daughter had a surgery for a scoliosis, a twisted back. Her back was like an S. så blev Victoria opereret for skoliose, og skoliose er, når ryggen er formet ligesom et S. And we were told by the doctors that this would be a very, very difficult and long surgery. Og lægerne forberedte os og sagde, at det her det er en kompliceret operation, og det kommer til at tage lang tid. So we sat down with Victoria to talk to her about what she was supposed to go through. Så vi satte os sammen med Victoria for at forberede hende på, hvad hun skulle gå igennem. And what do you say as a parent? Og hvad siger du som forældre? How do you bring comfort and hope to your child that is broken and maybe does not understand everything? Hvordan bringer du håb og trøst til et barn, som måske ikke forstår alt, hvad du siger? So we decided to say, Victoria, we want to tell you that if you're afraid, you can pray to Jesus. Så vi bestemte os for at sige, Victoria, hvis du er bange, så skal du bede til Jesus. Pray and Jesus will come and he will hold your hand when you are afraid, when mom and dad cannot be there. Bed til Jesus, og så vil han komme og holde din hånd, når vi ikke kan holde din hånd. And the surgery went done. It was 11.5 hours long. Og operationen tog 11,5 timer. And we got Victoria out of the surgery, and after a while, when she was back home, Og Victoria kom ud efter operationen, og efter noget tid, da hun var hjemme igen, we talked with her about that experience. så satte vi os ned og snakkede med hende om den her And we oplevelse. said, Victoria, were you ever afraid? Og så spurgte vi, Victoria, var du bange på noget tidspunkt? She said, yes. Og så sagde hun ja. And we said, Victoria, will you ever pray? Og så sagde hun ja.
And then we asked her, Victoria, what did you do? Og så spurgte vi, Victoria, hvad gjorde du så, når du var bange? And Victoria, in her Victorian language, with prayer, with Jesus, she looked up and smiled. Og på viktoriansk svarede hun, da vi nævnte bøn og Jesus, smilede hun, ja. Did Jesus come? Vi spurgte, kom Jesus? Did he come and hold your hand? Kom han og holdt din hånd? And excitingly said, yeah. Og på hendes egen spændte facon sagde hun, ja. And then I got really curious. Og så blev jeg nysgerrig. I said, Victoria? Men Victoria, sagde jeg så. Victoria, did you see Jesus? Og så sagde jeg, så du Jesus? And nearly like if she could jump out of the wheelchair, she would have done that. Yeah, yes. Og hun var næsten ved at hoppe ud af kørestolen, så glad var hun for at sige, ja. Victoria, Did you see Jesus? så du Jesus? Yes. Ja. I don't know if you see Jesus Jeg ved ikke, om du ser Jesus. in the pain and the sadness that you are going through. I midten af den sorg og smerte, som du går igennem. But I know that His grace is sufficient for you no matter where you are in life. Men jeg ved, at Guds nåde er dig nok, uanset hvilken situation du finder dig i. I know that in the middle of your weakness, God has a platform to prove His strength. Fordi jeg ved, at i midten af den smerte og sorg, du går igennem, den kraftesløshed, du er, der finder Gud sin platform til at ophøje sig selv. And we want to pray together here. Og det vil vi gerne bede sammen med dig. I don't know if you're used to pray. Jeg ved ikke, om du er vant til at bede. That's okay. Det er okay. But prayer is actually just speaking from your heart to God what is your burden and giving it to Him. Men bøn er egentlig bare at øse dit hjerte ud for Gud. And I'd like to pray for you who are in a life situation where you need God to intervene. Og jeg vil gerne bede for dig, hvis du er i en livssituation, hvor du virkelig har brug for Guds indgriben. If you need God to intervene in the middle of the struggle and the weakness you are in, I'll be down here with the prayer team that will come up and I'll pray with you. Og hvis du har brug for Guds indgriben i din smerte, i din sorg, så vil jeg stå hernede ved den røde væg og tage imod og bede sammen med dig. So let's just pray. Så lad os bede sammen. Maybe you want to close your eyes Måske har du lyst til at lukke øjnene. and just want to ask you, Men jeg vil gerne spørge dig om, do you need to see Jesus in a life situation? har du brug for at se Gud i den livssituation, du er i lige nu? Do you need to connect with Him today? Har du brug for at få oprettet en forbindelse med ham? Then respond to Him with this prayer. Så responder på den her måde med den her bøn. Heavenly Father, thank you that you are here. Himmelske Far, tak at du er her. Thank you for this time of Christmas, Tak for denne juletid. that you came to earth like one of us. At du kom til jorden for at blive ligesom en af os. And you shared in our humanity and in our pain and our sorrow. Og du tog del i vores menneskelighed, og du delte vores smerte. So you are familiar with that. Så du ved, hvad det er, vi går igennem. So therefore today, Lord, I give you the pain and the struggle of my life. Så i dag, Gud, så giver jeg dig mine smerte, mine udfordringer. I give you my life. Jeg giver dig mit liv, And I ask you to come and give me peace. og jeg beder om, at du må komme og give mig fred. Come and give me joy again. Kom og giv mig glæde igen. Come and give me assurance. Kom og giv mig vished. And come and give me strength. Og kom og giv mig styrke. In Jesus' I name. Jesu navn. Amen. 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 God Amen. bless you. Gud velsigne jer. Tak fordi du så med. Vil du vide mere, så har vi en Facebook-side, vi har også en hjemmeside, og du er mere end hjertelig velkommen til at besøge os i Nordvest på Drejervej nummer 15.